Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PersianPod101.com. And ways to amaze native speakers. It is very fun. Let's start. ممنون ولی فارسی زبون مادری من نیست. Thank you, but I'm not a native speaker actually. ممنون ولی فارسی زبون مادری من نیست. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Oh, it means you already speak very well and someone told you are a native speaker. That's perfect. Go ahead. فقط 1 سال طول کشید تا بتونم روون صحبت کنم. It took me only 1 year to become fluent. فقط 1 سال طول کشید تا بتونم روون صحبت کنم. It took me only 1 year to become fluent in English. I think 1 year is quite good. Anyway, I think it depends on how much time you spend on it or what other languages you already know. من تا 3 سال دیگه فارسی و مثل یه فارسی زبان صحبت میکنم. I'll speak Persian like a native speaker in 3 years. من تا 3 سال دیگه فارسی و مثل یه فارسی زبان صحبت میکنم. I'll speak Persian like a native speaker in 3 years. Yeah, as I said, I think different factors affect on the duration of being a native speaker. And you can speak like a real native. من 10 ساله که دارم فارسی یاد میگیرم. I've been learning Persian for 10 years. من 10 ساله که دارم فارسی یاد میگیرم. I've been learning Persian for 10 years. That's quite a long time and it means you already know how much this language is beautiful and unique. من میتونم فیلمای ایرانی رو بدون زیرنویس تماشا کنم. I can watch Iranian movies without subtitles. من میتونم فیلمای ایرانی رو بدون زیرنویس تماشا کنم. I can watch Iranian movies without subtitles. That's amazing. If you really can do it, it means you can really understand anything and you are really pro. Watching Iranian movie can make you familiar with their culture and you can understand a lot of items even. فارسی یاد گرفتن سرگرم کننده و آسونه. Persian is fun and easy to learn. فارسی یاد گرفتن سرگرم کننده و آسونه. Persian is fun and easy to learn. Yes, it is absolutely, and this is really beautiful. And when you start to learn Persian, you open the door of Persia's treasure of culture, beauty, and even wisdom. فارسی رو خودم دارم یاد میگیرم. I'm learning Persian all by myself. فارسی رو خودم دارم یاد میگیرم. I'm learning Persian all by myself. Nowadays with internet, all free materials and good resources for learning, you can do self-learning fast and easy. But if it was 50 years ago, it wasn't that much easy. من هر چیو که گفتی کامل فهمیدم. I completely understood everything you said. من هر چیو که گفتی کامل فهمیدم. I completely understood anything you said. It's perfect. Congratulations. It means you can easily communicate with the Persians and you can speak with them easily. من میخوام معلم زبان فارسی بشم. I want to become a Persian language teacher. من میخوام معلم زبان فارسی بشم. I want to become a Persian language teacher. I was a teacher before when I was in Iran and I know being and working as a muallim is very interesting and it is full of fun. دوست دارم بتونم یه روز کتاب ترجمه کنم. I'd like to be able to translate books. دوست دارم بتونم یه روز کتاب ترجمه کنم. I'd like to be able to translate books some days.
I hope you really can do that. The books of Rumi and Khayyam, the Persian poet of 800 years ago, now are among the bestseller of US books. Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PersianPod101.com. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top 7 ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number 1, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then, as you listen or watch, just repeat the conversations. Or, even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations, just like that. Number 2, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So, as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number 3, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words, and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number 4, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the dialogue study tool in every lesson. Click on the microphone icon. Listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the 2 recordings side by side, and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number 5, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number 6, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week, or anytime you're ready for a new one. Number 7, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under Category, choose Conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفاً. این؟ بله، همان. بفرمایید. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟
زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفاً. این؟ بله، همان. بفرمایید. یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت 6 تعطیل می کنیم ولی لطفاً قبل از 5 و 30 دقیقه بیایید. باشه، مرسی. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت 6 تعطیل می کنیم ولی لطفاً قبل از 5 و 30 دقیقه بیایید. باشه، مرسی. پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. به کدام عکس نگاه می کنند؟ زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است.
بله، او حتی از من هم بلندتر است.